জানি না কি রেকর্ড হবে, তাও এই বারুইপুর থেকে আমতলা যাওয়ার যে রাস্তাটা বেশ ভালোই, আবার এখন তো ভালো করেছে, টার্নিং গুলো ভালো আছে। আগে রাস্তা খুব খারাপ ছিল। জানি না কি রেকর্ড ফার্স্ট। লাইন গার্ড আছে, বিশাল লাইন গার্ড দেখতেই পাচ্ছি। এই রাস্তাটা তোমার লিঙ্ক করে হচ্ছে বারুইপুর থেকে আমতলা, রাস্তাটা পুরো ফাঁকা থাকে, হাই রোড টাইপের বলতে পারো। থেকে শিফট হয়ে এখানে দেখাচ্ছি। এই রোডে তোমাদের মানে গাড়ি চালিয়েও মজা লাগবে, কিন্তু হ্যাঁ সবসময় আস্তে চালাবে, আস্তে চালালে ভালো। এরকম রাস্তা থেকে অনেকে চালাতে চায়। কার্ডগুলো খুব ভালো কার্ড, কিন্তু লাইন কার্ড সবকটাই লাইন কার্ড মোটামুটি। এই রাস্তায় যা কার্ভ আছে মোর দেন 80% আর লাইন, যেমন দেখো এই রাস্তাটা কখনো টার্নিং এর সময় যখন টার্ন নেবে, রাস্তা টার্ন নিচ্ছে, টার্ন নেবে, তখন কখনো না ব্রেক টিপবে। ব্রেক টিপলে কি হবে? ব্রেক টিপলে ইট মাইট হ্যাপেন সো দ্যাট চাকা, পেছনের চাকা স্পিড করতে পারে। রাস্তাটা ঠিক হয়েছে তোমার মোটামুটি 6 মাস হলো, আমাদের সরকার করেছে, ভালোই করেছে। বাঁদিকে যে জায়গাটায় দেখছো ওই জায়গাটায় আমার যে সেন্ট্রাল জেল আমাদের, ওইটা এইখানে আমাদের মানে ভিউটা দেখো, ভিউ
কেমন একটা টাইপের জানো, কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রোদ্দুর, এখন যেমন যেমন দেখছো রোদ্দুর। এখন আমার গাড়ি আছে 60-এ, 60, 80, এরকম ফাঁকা রাস্তায় সবসময় সাবধানে গাড়ি চালাবে, কারণ কখন বলতে কখন কে কোথা দিয়ে চলে আসবে তুমি বুঝতেও পারবে না। আর এটা একটুখানি গ্রাম্য এলাকা তো, আমি যখন ওই গাড়িটা পাস করলো আমি ডিপার মারলাম, আমাকে জায়গা ছাড়লো না। তো এইগুলো একটুখানি দেখে শুনে চালাতে হবে এই রাস্তায়। ওই রাস্তা দিয়ে এতদিন যাওয়া আসা করছি, কিন্তু এইখানে একটা সাইনবোর্ড আছে যে এবিএস কলেজ রাঘবপুর, এই সাইডে দেখায়। এতদিন আমি 2 বছর ধরে যাতায়াত করছি এই রাস্তায়, এতদিনও দেখতে পেলাম না এবিএস কলেজটা, প্লটটা কোথায়। এই রোডেও তোমার মানে পুলিশ চেকিং হয়, দেখতে পাচ্ছ সামনের যে ব্যারিকেডগুলো, এগুলো সব পুলিশ চেকিংয়ের জন্য দেওয়া আছে। আর সব থেকে যেটা ডেঞ্জারাস সেটা হচ্ছে কুকুর, রাস্তার কুকুর। রাস্তার কুকুর কখন যে চলে আসবে তোমার সামনে, তোমাদের সামনে, তোমরা বুঝতেও পারবে না। বিউটি বিউটি। কিছু কিছু জায়গা রাস্তা খারাপ আছে, এইসব জায়গাগুলোতে বাইকই ঝরঝর হয়ে যাবে এরকম রাস্তাতে। আর আমাদের কলকাতার রাস্তা এরকম, কিছু জায়গায় ভালো, কিছু জায়গায় খারাপ। এটা আমরা সুলফিয়া এলাম, সুলফিয়া একটা মাঝখানে একটা হল্ট আছে। ডাইরেক্ট তুমি যদি অটো ধরো বারুইপুর থেকে, যদি আমতলা যাওয়ার ইয়ে করো, অটো পেয়ে যাবে একদম বারুইপুর স্টেশন থেকে। বারুইপুর স্টেশন থেকে তুমি যদি আমতলা যাওয়ার ইয়ে করো, তোমাকে আগে হল্ট দেবে, তোমার অটো আসবে হচ্ছে সুলফিয়া অবধি। এইটা হচ্ছে সুলফিয়ার মোড়। এই বাঁ দিকে যেটা চলে যাচ্ছে দেখছো, বাঁ দিকেরটা হচ্ছে তোমার, ওটা চলে যায় হচ্ছে নেপালগঞ্জ, নেপালগঞ্জ হয়ে চলে যায় হচ্ছে কবরডাঙ্গা। এবার কবরডাঙ্গার ওখান থেকে ওইটা আর একদিন তোমাদের দেখাবো। কত টাইলস নাকি যাচ্ছে।
এই একটাই অ্যাঙ্গেল, আমার আর কোনো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখতে পাবে না। এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ, এটা টেস্ট রান করছি, টেস্ট হাউ ইজ ইট, হাউ দ্য ভিডিওস আপলোডিং, এইসব। ভিডিওর ভয়েসের জন্য সুগার লাগাতে হবে, আর কিছুই না। রাস্তার মাঝখানে কিছু জায়গায় খারাপ মানে প্যাচেস আছে। এগুলোকে মেরামতি করেছে। ক্লাউডটা দেখো, ক্লাউড। সামনে কিছু একটা হয়েছে, গাড়ির চাকা বসে গেছে, গাড়ির চাকা বসে গেছে। পেছনে একটা টাটা চারশো মতো ডাকছে আমার কাছে। যাও, বেরিয়ে যাও, বেরো বেরো বেরো। এরকম বাঁকে না কোনোদিনও জোরে পড়বে না গাড়ি। গাড়ি জোরে পড়লে কি হবে, নিউটনের লতে যেন বাইরের দিকে চলে যাবে। বাইরের দিকে চলে গেলে ওই দিক দিয়ে গাড়ি আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্সটা বেড়ে যাবে। লাইনটা এখানে আগে একটা বাম্পার ছিল, বাম্পারটাকে রাস্তা যখন নতুন হলো তখন এই বাম্পারটাকে তুলে দিই। দেখতে পাচ্ছ, আমি জানি না রেকর্ড হচ্ছে না হচ্ছে। এইরকম রাস্তার মাঝে মাঝে খারাপ হয়।
কিছু জায়গায় প্যাকেজ আছে যেখানে এখনো কাজ চলছে, বা কোনো হয়তো ডিসপিউটের জন্য ওখানে কাজটা বন্ধ আছে। ভয়েসের জন্য আলাদা সব কিছু লাগে অটো ব্লকিংয়ে। দেখো কামিং আউট অফ নোওয়্যার, আর এইসব গাড়িগুলো প্রচণ্ড স্পিডে যায়, কিন্তু পুরো ফাঁকা রাস্তায়। আর এই রাস্তা বেশি জন ইউজ করে না, যারা মানে আমতলা থেকে বারুইপুর যাওয়া আসা করে তারা, আর কিছু গুডস, বেশিরভাগ গুডস যায় এই রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তা বাইকের জন্য আইডিয়াল। তোমরা যদি কখনো মানে গাড়ি চালাতে চাও বা লং ড্রাইভে আসতে চাও বাইক নিয়ে, তো এই রাস্তায় চালিয়ে তোমরা মজা পাবে। আমার কাজ আজকের মতো হয়ে গেছে। নিজেও জানে না কখন রাস্তা হবে, রাস্তা পার হবে। রাস্তাতে বালিতে প্রচন্ড চাকা থাকে।
প্রায় পৌঁছে গেছি আমতলায়। আমতলায় হার্ডলি কতক্ষণ লাগলো, বেশি না, আধ ঘন্টার মতো, আধা ঘন্টার মতো। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be এই হচ্ছে আমতলা ওয়াটার ট্রেন। outdoors, forever free. You and me, কিছুদিন আগে আমতলা কন্টেইনমেন্ট জোন meant to be হিসাবে ছিল, সবই বন্ধ ছিল। great outdoors.